Mein Name ist Maya Torres und ich war 27 Jahre alt, als ich erfuhr, das die Menschen, die dich am meisten lieben sollen, auch die einigen sein können, die dich am tiefsten verletzen. Mein Vater, Dr. Julian Torres, ist einer der angesehensten Herzchirurgen in der Ostkust. Bot seinen Ruf so auf, wie manch Männer festungen bauen, Stein für Stein mit scharfen Kanten und Fenster. Hat ein Regel in unserem Haus, als aufwächst. Exzellenz ist nicht optional. Und ein Tochter hat permitted Gebrachen, Krankenschwester zu werden, die dan die Kuhnheit hat, sich in einen Linienkach aus einer kleinen Stadt in North Carolina zu verleben. Das war kein Exzellenz. Das war ein Fleck. In dem Tag, in dem ich Caleb heiratet, weigerten sich mein Eltern zu kommen. Mein Mutter rief mich 40 Minuten vor der Zeremonien. Ihre Stimme war die gleich Stimme, die sie mein ganzes Leben lang benutzt hat. Kontrolliert, präzise, emotionslos. Maya den Vater sagt, word nicht in einer Kirche stehen und zusehen, wie du als wegwerfst was dir gegeben haben. Sie hielt in nie und fügt den Dental hinzu, der am tiefsten Schnitt. Und ehrlich gesagt, ich auch nicht. Sie dachten, des would mich brechen. Sie dachten, ich would wiederkommen und ihre Zustimung betteln, wie ich es 100-mal vergessen hat. Aber sie wussten nicht, were in der zweiten Reihe dieser winzigen Kirche in Beaufort, South Carolina, saß. Und als ich ein einziges Foto von der Reception skickt, hörten ihre Telefon 3 Tage lang nicht auf zu klingeln. Aber nicht von mir. Bever ich dir Ursache, worauf diesem Foto war, lass mich dich zurückbringen. Lass mich dir das Haus zeigen, in dem ich aufgewachsen bin, weil du verstehen musst, wover ich weggelaufen bin, bever du verstehen kannst, worauf ich zugerent bin. Klicken Sie auf den Abonnieren-Button und folgen Sie dieser Geschichte bis zum Ende. Das Touristenhaus befand sich in einer Baumstraße in Bethesda, Maryland, einem unberuhigten Kolonialstil mit weißen Säulen und einer kreisförmigen Auflaut. Von außen sah es aus wie das Cover eines Immobilienmagazins. Von innen fühlt es sich an wie ein Gerichtssaal. Jedes Zimmer hat Regeln. Jede Oberfläche hat Erwartungen. Der Küchentisch war nicht der Ort, in dem wir zu ben gegessen haben. Dort wurden wir bewertet. Mein Vater saß die meist Nacht immer noch in seinen Abpeelings am Kopf, und ging den Tisch herum und fragt jeden von uns, was wir in diesem Tag erreicht hätten. Nicht wie wir uns fühlten, nicht was wir genossen, was wir erreicht haben. Mein älterer Bruder Matteo hat immer die richtigen Antworten. Straight A's Kapitän des Debattierteams, früh aufnahmen Johns Hopkins. War der Sohn in unserem Familiensinnensystem. Und der Rest von uns kreist sein Licht. Ich war der Schatten. Es war nicht so, dass ich ein schlechter Schüler war. Ich war der gut Schüler. Aber gut war ein Skimpfort Haushalt. Gut gemeint durchschnittlich. Gut gemeint vergeslich. Ich erinnere mich an einen Abend, als ich 15 war. Ich hat gerade mein SAT-Übungsergebnis zurückbekommen und war wirklich stolz. Ich hat 92% getroffen. Ich bracht die Zeitung zusammendessen, mein Hand zitterten vor dieser zerbrechlichen, verzweifelten Hoffnung, die kinder schwieriger Eltern wie ein Kurs Sturm tragen. Mein Vater warf einen Blick auf die Partitor. Stellt es neben sein Wasserglas, 92%, sagt rundweg. Das bedeutet, dass 8% der Schüler besser wären als sei. Nahm sen Gabel und as weiter. Das war es. Kein Glückwunsch, kein Ermutigung, nur die kalt Arithmetik meiner Unzulänglichkeit. Ich sah mein Mutter schweigend und fleit seien, etwas zu sagen urgent etwas. Sie schnitt ihre Huhn in winzig präzise Stück. Sie schot nicht auf. Dieses Schweigen ihrer Schweigen, es war lauter als jedes Wort, das mein Vater gesprochen hat. Es füllt jeden Raum dieses Hauses. Es folgt mir in die Schule ins Bett in mein Traum. Das Schweigen meiner Mutter leiet mich etwas, was kein Leibach Gemmels könnt. Das die Lut, die dich ertrinken sehen, genauso schuldig sind wie die dich heinenstoßen. Die schlimmsten nicht wären die, nachdem die Operation in meines Vaters schlecht verlaufen wären. Would nach Haus kommen und des Juick des Todes von jemandem auf seinen Schultern tragen, und anstatt wie ein normaler Mensch zu trauern, would dieses, Juickt auf unserem verteilen. In diesen Nächten war des Abendessen ein Minenfeld. Would als Auseinandernehmen.
Mein Haltung, mein Noten, die Art, why ich mein Gabel hielt. Ließ mich einmal zu Stunden am Tisch sitzen, nachdem alle anderen Gegengen wären, weil ich sagt, ich wollt Schriftsteller werden, wenn ich groß bin. Ein Schriftsteller wiederholt als hätte ich etwas Absurds gesagt. Weißt du, was Schriftsteller Mädchen? Weißt du, wo Schriftstellerin denn? Bugt sich vor, sen Augen wären Blutenterlaufen von einer 14-stündigen Operation. Du wirst zur medizinischen Fakultät gehen. Du wirst Arzt werden. Und du wirst aufhören, dies Family mit diesen lächerlichen Fantasien in Verlegenheit zu bringen. Ich war 12 Jahre alt. Ich saß in diesem leeren Esszimmer, bis mein Bein taub werden, stehet auf meinen kalten Teller mit Essen und lernt ein Lection, die ich 15 Jahre verlernen wued. Das mein nicht mein wären, mein Mutter fan mich später dort. Sie hat nicht gesagt, dass es mir leid tut. Sie hat nicht gesagt, dass den Vater sich gerät hat. Sie beruhigt nur mein Schulter und flüstert. Komm ins Bett, Maya. Mach die Dinge nicht schwieriger als sie sein müssen. Mach die Dinge nicht schwieriger. Das war ihr Hymne, ihr Credo. Frieden jeden Preis. Und ich war immer der Preis. Als ich 18 war, hat ich gelernt, unsichtbar zu werden. Ich sprach, wenn ich angesprochen word. Ich studiert, was mir gesagt word zu studieren. Ich bewarb mich bei den Colleges auf der List meines Vaters. Ich kam in das Programm der Universität von Virginia, was designsig malwar, dass ich meinen Vater mit etwas ähnlichem Stals anlächeln sah. Aber selbst dieses Lächeln war nichts für mich. Es war für die Reflexion seiner selbst, die in meiner Leistung sah. Ich heb 3 Semester in Premed verbracht. Nicht weil ich nicht schlau genug wäre, denn jedes Mal, wenn ich in die organische Chemie einstieg, fühlt ich mich, als würde ich verschwinden. Why die Person, die ich tatsächlich war, des Menschen liebt, die am schlimmsten Moment ihres Lebens gemeinsam die Hand halten wollt, die mehr Sinn am Trost als am Schneiden fand. Dies Person starb jeden Tag ein bisschen mehr. In der Nacht rief ich zu Hause, meinen Eltern mitzuteilen, dass ich zur Krankenpflege wechseln wued. Die still am anderen Ende des Telefons war so schwer, dass ich dacht, der Anruf wäre abgebrochen. Dan sprach mein Vater und sen Stim war ein Geriusch, des ich nie vergessen word. Es war ruhig, nicht wütend ruhig, enttäuscht still. Die Art von still, die schlimmer ist als jeder Schrei. Du triffst ein Wall, Maya, sagt langsam, dass ich nicht unterstützen kann. Krankenschwestern sind Assistenten. Sie sind kein Führer. Wenn du das tust du es allein. Legt auf, bever ich antworten konnt. Mein Mutter hat mich sech watchen lang nicht angerufen. Als sei es endlich tat, went sei es nicht. Sie sprach über das Wetter. Sie sprach über Matteos Aufenthalt im ersten Jahr bei Mass General. Sie sprach davon, das Gästebed nu zu streichen. Sie sprach über alles außer der Tatsache, dass ihr Tochter mit Gebrechenem Herzen und allein und 200 entfernt war und sich fragt, ob sie Gemmels genug sein wued. Aber das Leben hat ein Möglichkeit, die richtigen Lut genau in dem Moment auf ihren Weg zu bringen, in dem sie brachen. Und mein kam in Form einer Frau namens Loretta Bishop. Ich war 22, hat gerade meinen Abschluss in Krankenpflege gemacht und arbeitet in der Nachtschicht im VA Hospital in Durham, North Carolina. Es war ein brutal, undenkbar, schön Arbeit. Ich hielt die Hände von Veteranen, die im Schlaf schrien. Ich heb die Verben von Männern und Frauen zuerzählt, die Teil ihres Körpers für ein Land gegeben hatten, das manchmal ihr Namen vergaß. Und ich fand in dieser Arbeit etwas, das mein Vater nie verstanden hat. Bei dieser Heilung geht es nicht darum, die klugst Person im Raum zu sein. Es geht darum, Impressentesten zu sein. Loretta war ein Freiwillig bei der VA. Sie kam jeden Dienstag und Donnerstag mit hausgemachtem Süßkartoffelkuchen und einem unerschöpflichen Vorrat Patient. Sie war Anfang 60, ein pensioniert Schulleiterin mit silbernen Haaren und einem Laschen, das ein Kathedral fühlen könnt. Sie bemerkt, dass ich eins nachts 3:00 Uhr morgens im Pausenraum saß und in ein Tass verbrannten Kaffee weint, nachdem ich einen Patienten verloren hat. Sie fragt nicht, was passiert war.
Sei setzt sich mir einfetch gegenüber, skab ein Stück Kuchen über den Tisch und sagt, du hast alles getten was du konntest, baby. Manchmal ist des alls was is gibbt. Das hat mir noch nie gemmen gesagt. In meiner Family war alls was man konnt nie genug. Is gab immer ein her Messlet, ein Schäfer Kritik, ein Kälter still. Aber Loretta saß einfetchte dies Frau, die ich kaum kannt, und sei ließ mich weinen. Sei ließ mich menschlich sein. In den letzten 2 Jahren word Loretta die Mutter, die ich nie hat. Nicht weil mein Mutter tot war, sei war sehr lebendig, besucht wohltätig Kates und dekoriert das Haus in Bethesda nu. Aber weil mein Mutter nie wirklich für mich aufgetaucht war, Loretta toucht Jeeds mal auf. Sei bracht mir bei, why man des Meisbrot ihre Großmutter macht. Sei erzählt mir Geschichten über des Aufwachsen im ländlichen South Carolina, über ein Stadt namens Beaufort, in der des Sumpfgras im Oktober zu Gold word und die Luft nach Salz und Merglichkeit schmeckt. Sei hat mich nie gedrängt, über mein Family zu sprechen. Aber als ich is tat, hört sei mit ihrem ganzen Körper zu, nicht langsam, ihre Augen fühlten sich mit einer tiefen wissenden Traurigkeit. Eins Nachmittags sagt sei bei Susam Tee auf ihrer Veranda etwas, des meinen gesamten Lebensweg verandert. Sei sagt, Maya, is gibt einen Unterschied zwischen der Family, in die du hineingeboren wurdest, und der Family, die du aufbaust. Einer ist ein Unfall der Biologie. Der andere ist ein Akt des Muts. Ich trug dies Wort wie einen Stein in meiner Tasche. Sei waren schwör, aber sei gehörten mir. Is war Loretta die mich Caleb ihrem Neffen vorgestellt hat, sagt sei mit einem Sagen. Ist ein Guter. Rauen den rendern aber ein Guter. Betreibt ein kleines Restaurant in Beaufort, nichts Besonders. Die besten Garnelen und Grützi die sei Gemmels proberen worden. Sei hat sich bei nichts geret. Als ich des erst mal nach Buffer fuhr, traf mich die Stadt wie ein tiefer Atemzug. Ich wusst nicht, dass ich gehalten hat. Is war alls was Bethesda nicht war. Gemichlich, ungeschliffen und entschuldigend echt. Das Restaurant war ein umgebauten Köderladen im Wasser mit nicht übereinstimmenden Stühlen und weichnich Speluchtung, die des ganz Jar über aufgerät waren. Auf dem Schild vorn stand, Caleb's, kein Nachname, kein Anmassung, nur ein Name und ein Versprechen auf Guts Essen. Caleb kam aus der Küche und wischt sich die Hände in einem Handtouch ab. Und ich erinnere mich, dass ich dacht, sah nicht wie jemand aus, mit dem ich Gemmels ausgehen sollt. War groß und breiteltrig mit schwieligen Händen und einer Narbe im Kiefer von einem Angelanfall, als 16 Jahre alt war. Rock nach Nobloch und Halsroch. Versenkt mein Hand und sein Griff war fest, aber sanft. Und sah mir direkt in die Augen und sagt, Tant Loretta sagt, du bist der echt Deal. Ich hoff, du hast Hunger. Haben in dieser Nacht 4 Stunden lang geredet. Erzählt mir vom Aufwachsen in Armut, von seiner Mutter, die 3 Jobs hat, vom Abrich der Volksschule, die Rechnungen zu bezahlen. Erzählt mir davon, wie sich selbst des Kochen beibrächt, indem sich YouTube-Videos ansa und in den ersten 2 Jahren als verbrannt. Erzählt mir von seinem Traum, einen zweiten Standort zu eröffnen, vielleicht einen dritten. Sen Augen luchtet auf, wenn über Essen sprach, so wie is mein Vater nie getten hat, wenn über Medizin sprach. Mein Vater praktiziert Medizin, als wäre is ein Krieg. Caleb kocht, als wäre is ein Liebesbrief. Beim dritten Date wusst ich is. Im sechsten Monat war ich mir sicher. Als bei Sonnenuntergang auf den Punkt hinter seinem Restaurant mit einem Ringvorschlag, den fuhr ein Jar gespart hat, einen zu kaufen, zögert ich kein Sekund. Ich sagt ja, bever die Frage beendet hat. Ich rief mein Mutter an, is ihre zu sagen. Ich weiß nicht, warum ich etwas anders erwartet heb. Vielleicht gibt is in jetter Tochter einen Teil, der auch nach dem Verbrennen nach dem Herd greift. Ihre Antwort war ein Meisterklass in Kontrollierung. Ein Kirchen, Maya, sagt sie mit fester Stimme. Du erratest ein Kirchen. Mein Vater ging ins Telefon. Sen wird waren chirurgisch, präzis und darauf ausgelegt, die Hoffnung mit klinischer Effizienz zu beseitigen. Wenn du des durchmatzt, sagt du triffst ein dauerhaft Entscheidung, wir werden nicht teilnehmen, wir werden is nicht unterstützen,
Und wenn es auseinander fällt, kommt es, wenn es will, nicht zu uns. Das war das letzte Gespräch, das ich vor der Hochzeit mit meinen Eltern geführt habe. Die Telefonat hörten auf. Die Text blieben unbeantwortet. Mein Bruder Matteo hat mir ein Nachricht geschickt. Nur das Wort Entschuldigung. Ich wusste nicht, aber sich für sei oder für sich selbst entschuldigt. So oder so, es war nicht genug. Die Hochzeit war klein und perfekt. Wir hielten es in der Baptistenkirche von Bovert ab, einem weißen Skindel mit nährenden Kirchenbänken und Fenstern, die Salzige Breise aus dem Sumpf hören lassen. Loretta saß in der ersten Reihe und weint Freudentränen in ein Taschentuch. Caleb's Mutter, ein winzige, wilde Frau namens Ruth, hielt meinen Blumenstrauß, als mein Hand zu stark zitterten, einen selbst zu halten. Die beiden Plätze, die ich für mein Eltern reserviert hat, waren leer. Aber die Kirchenbank hinter einen war es nicht. Ruhig und vornehm in marinblauem Blazer und kackefarbener Hose saß ein Mann, den ich sofort erkennt. Obwohl ich einen nur auf Fotos gesehen hat den Kiefer meines Vaters. Der Kiefer meines Vaters, die dunklen Augen meines Vaters. Aber wo des Gesicht meines Vaters immer in Stein gemäßelt war des Gesicht dieses Manns affen, warm und voller Lachfolten. War Dr. Gabriel Torres, der älter Bruder meines Vaters, der Onkel, von dem mir Gesicht word, das mein ganzes Leben ein Misserfolg war. Ein warnen Gesicht ein Mann, der sein Talent verschwendet und den Familiennamen enthält hat. Der Onkel, den mein Vater so vollständig aus unserer Gesicht gelöscht hat, dass ich nicht einmal wusst, dass existiert, bis ich mit 16 Jahren ein Foto auf dem Dachboden meiner Großmutter fand. Mein Mutter hat mich beim Anschauen erwischt. Sie nahm es mir mit einer Chef aus den Händen, die mich erschreckt. Wir reden nicht überein. Sie sagt, heb sen Entscheidungen getroffen und dies Entscheidungen seien nicht Teil dieser Familie. Ich heb nie wieder gefragt, aber ich heb sein Gesicht nie vergessen. Und 6 Monate vor meiner Hochzeit heb ich einen gefunden. Es dauert watchen der Such. Es bracht alt Aufzeichnungen und öffentlich Datenbanken und einen sehr hilfsbereiten Bibliothekar in San Antonio, Texas. Als ich einen Lick anrief, war sen Stimme am anderen End so sanft, so sofort warm, dass ich mich auf den Boden meiner Wohnung setzen musste, weil mein Bein nachgeben. Du klingst genau wie dein Großmutter, sagte Ich wart seit 20 Jahren auf diesen Anruf. Die Gesicht, die mir in den nächsten 3 Stunden erzählt, zerlegt als, was ich jemals über mein Family geglaubt hat. Aber dies Gesicht, die kommt. Zweiest das Foto. Nach der Zeremonie hatten wir den Empfang in Caleb's Restaurant. Hat es für die Nacht geschlossen und sen Kuchenkrew hat es umgebaut. Auf jedem Tisch standen Einmischgläser mit wilden Blumen. Ein Local Bluegrass-Band spielt in der Eck. Das Essen war außergewöhnlich. Geriatrert Ostern, Garnelen und Grützi. Bremirschester mit hausgemachtem Vanillees. Es war das Gegenteil von jeder sterilen Veranstaltung, in der ich jemals in Bethesda teilgenommen hat. Es war lebendig. Irgendwann immer ben bat ich Caleb und Loretta und meinen Onkel Gabriel mit mir für ein Foto zu stehen. Wir standen zusammen auf dem Dach. Der Sumpf erstreckt sich hinter uns, der Himmel färbt sich rosa und gold. Caleb hat seinen Arm um mich gelegt. Loretta strahlt, und Gabriel, der ausgelöscht Bruder meines Vaters, der Familiengeist, stand direkt neben uns, sen Hand auf meiner Schulter, lächelt mit dem Gesicht meines Vaters, aber einer ganz anderen Ziel. Ich heb das Foto wortlos in den Familiengruppenchat geschickt. Kein Bildunterschrift, kein Erklärung, nur das Bild. Die Reaktion war sofort und vulkanisch. Mein Mutter rief 11 Mal in 4 Minuten an. Mein Vater rief 7 an. Matteo skickt ein Reihe von Texten. Was ist denn das? Wer ist das? Maya ruf mich sofort an. Ich heb auf keinen von einen geantwortet. Ich gab Caleb mein Handy. Schaut auf den Bildschirm, sah mich und schaltet ein wortlos aus und steckt ein in sen Jackintash. Sag mich auf die provisorisch Tanzfläche, und wir tanzen zu einem Lied, und das ich mich jetzt nicht einmal mehr erinnern kann, weil ich nur den Klang meiner eigenen Freiheit hören konnt. Der Grund, warum sie in Panik gerieten. War nicht die Stimmung.
Is war kein Schuld. Is war Terror. While Gabriel Torres die Wahrheit darüber wusst, why mein Vater sen Karriere aufgebaut hat, und die Wahrheit war hässlich. Heirer ist, was Gabriel mir bei diesem ersten Telefonet erzählt und was später mit Dokumenten, E-Mails und Aufzeichnungen bestätigt, die zwei Jahrzehnte lang aufgebaut hat. Mein Vater und Gabriel hatten ihre Karriere zusammen begonnen. Sie waren beide Chirurgen, beide brillant, beide ehrgeizig. In den Anfangsjahren arbeiteten sie als Team in einem Forschungskrankenhaus in Houston. Gabriel war der Innovator. Entwickelt eine minimalinvasive Technik für die Mittelklappenreparatur, die das Potenzial hat, die Herzchirurgie zu revolutionieren. Sie wollten zusammen veröffentlichen. Sie würden den Credit teilen. Aber mein Vater wollte mehr als die Hälfte. Wollte alles. Während Gabriel auf einem medizinischen Einsatz in Guatemala war, ging mein Vater zum Vorstand des Krankenhauses. Präsentiert die Forschung als ausschließlich sein eigen. Hat Dokument verandert, Gabriels Namen aus Akten entfernt und einen Kollegen beauftragt, sen Version der Arena zu bestätigen. Als Gabriel zurückkam und herausfand, was passiert war, konfrontiert meinen Vater. Die Konfrontation ward hässlich. Mein Vater hat ein Bedroht. Sagt Gabriel, dass wenn in die Öffentlichkeit gehen würde, sen es lich Approbation mit den Fehlverhaltensvorwürfen zerstörern würde. Hat Verbindungen zur staatlichen Ärztekammer. Hat Druckmittel. Und Gabriel, der 3 Monate lang Kinder in einer ländlichen Klinik ohne Wasser behandelt hat, der auf Schritt und Tritt den Dienst dem Aegis vorgezogen hat, Gabriel glaubt ihm. Ging weg. Verließ Houston. Zog nach San Antonio, wo ein kleine Familienpraxis in einem unterversorgten Viertel eröffnet. Verbrecht die letzten 20 Jahre damit, still Patienten zu behandeln, die es sich nicht lassen konnten, und anderen zu sehen. Hat nie wieder veröffentlicht. Hat nie öffentlich darüber gesprochen, was passiert ist. Ist einfach verschwunden. Und mein Vater bot sein gesamtes Imperium auf, die veröffentlichten Papier, den Abteilungsvorsitz, die Redner-Honorar, die Bethesda-Villa auf der Grundlage dieser gestohlenen Arbeit. Gabriel war kein Versager. War ein Opfer. Und mein Vater hat die Geschichte so gründlich umgeschrieben, dass sogar sen eigenen Kinder die Lüge glaubten. Als ich das Foto skickt, sehen meine Eltern kein Hochzeitsbild. Sie sehen ein tickend Bomb. Sie sehen die ein Person, die als enträtseln konnt, direkt neben ihrer Tochter sitzend lächelnd. Bei den Anrufen ging es nicht Versicherung. Es ging Schadensbegrenzung. Tu watchen nach der Hochzeit traf die Schadensbegrenzung persönlich ein. Mein Bruder Matteo fuhr in einem Gemieteten, Audi zu Calebs, Restaurant und sah in seiner Prestigehose und Designer Sonnenbrilles spektakulär fehl Platzos. Trug ein Flash Wein bei sich, die wahrscheinlich mehr kostet als sehr monatlich Stromrechnung. Umarmt mich steif und skoss mit der Subtilität eines Vorschlaghammers auf sein Spielfeld. Mama und Papa fühlen sich schrecklich, sagt setzt sich auf einen Stuhl und schaut sich mit kaum verhohlener Verrichtung im Restaurant Sie wollen die Dinge richtig Mädchen, sie wollen eine Bendessen Veranstalt. Ein Ex-Familientreffen, Wurle. Macht ein Pause und fügt den Bailiffig hinzu. Onkel Gabriel natürlich auch. De war der Tell. Natürlich, als ob unsere Family Gemmels Gabriels Existenz anerkannt het, als ob dies ein natürlicher organischer Wunsch nach Wiedervereinigung und kein kalkuliert Strategie wäre, Gabriel noch genug in die Kontrolle zu bringen. Was wollen sie eigentlich, Mädel? Fragt ich. Rutscht in seinem Sitz. War ein Chirurg wie unser Vater, ausgebildet in derselben Schule der emotionalen Distanzierung. Aber Gegensatz zu unserem Vater war Mattel ein schrecklicher Lügner. Sein Linksauge sagt, als unehrlich war. Es sagt jetzt. Sie wollen einfetchner vorwärts gehen, sagt Sie wollen, dass die Family wieder ganz ist. Ich schaut Caleben. Lehnt in der Kuchentour, die Arm verschränkt, sein Gesicht unlesbar. Ich schaut zu meinem Bruder zurück. Sag einen, das war kommen, sagt ich. Matteos Erleichterung war sichtbar, sen Schultern senkten sich, sein Atem ließ nach. Aber ich war noch nicht fertig. Aber war kommen nicht, uns zu versichern, sagt ich leise. Ich kam, de zu binden.
Versten nicht was ich meint. Would is nicht tun, nicht bever is zu spät war. Das Abendessen fand in einem Freitagabend im Oktober im Haus meiner Eltern statt. Der Speisesaal war makelos. Weiss Lehnen, silbern Kurzenhalter, ein Herzstuckos weißen Rosen, so perfekt, das sei künstlich aussehen. Alls in diesem Haus sah künstlich aus. Mein Mutter begrüßt uns in der Tour in einem Kaschmirpullover und ihren charakteristischen Perlenorangen, den gleichen Perlen, die sei mein ganzes Leben lang wie ein Rüstung getragen hat. Sie umarmt mich und die Umarmung war so leer wie das Haus. Sie schüttelt Caleb die Hand und ich beobachtet, wie ihre Augen ein schnell Bestandaufnahme matchten. Sen schwieligen Handflächen, sen abgenetsten Stiefel, sen fehlen einer Designerruhe, und ich sah genau den Moment, in dem sie ein als unter ihrer Kate gerissiert. Mein Vater kam mit der ausleidenden Wem eins Manns, der für ein Amt kandidiert, aus seinem Arbeitszimmer. Caleb, willkommen, dröhnt und klatscht meinem Mann auf die Schulter. Ich heb gehört, dass sie ein ziemlicher Koch sind. Du musst mir den Geheimnis zu den Körnern geben, von denen den. Sagt, Koch, wie gemmen Zirkusartist mit amusierter Herablassung sagen könnt. Dan want sichen Gabriel und die Leistung erreicht ihren Höhepunkt. Durchquert den Raum und umarmt seinen Bruder, den Mann, den ausgeraubt und verbent hat, mit der Leichtigkeit eines erfahrenen Schauspielers, der sein Ziel traf. Gabriel, is ist viel zu langer, Bruder. Gabriel erwidert die Umarmung mit stiller Wued, sein Gesicht variiert nichts. Ich beobachtet die ganz schien von der Tour und katalogisiert jede falsch Not, jede einstudiert Gest. Ich war Krankenschwester. Ich ward trainiert, Vitalzeichen zu lesen, und jedes Vitalzeichen in diesem Raum Schreitaschung. Das Abendessen war ein virgenge Performance-Stück. Mein Vater lenkt des Gespräch mit jobter Präzision, fragt Caleb nach seinem Restaurant und schmälert is gleichzeitig mit jedem Kompliment. Was für ein charmante Kleinoperation du hast, sagt Kleinarbeit hat etwas Edels. Sagt klein, so wie is früher sagt, gut genug als Urteil, kein Kompliment. Dan kam der Nachtisch und damit die eigentliche Tagesordnung. Mein Vater lehnt sich in seinem Stuhl zurück und wirbelt seinen Wein. Caleb begann und sensed im Wechselt in den Ton, den ich aus einem Leben kannt, indem ich ein beim Verhandeln beobachtet. Ich heb nachgedacht, du hast Talent, Talent, aber Talent ohne Infrastruktur ist nur ein Hobby. Matcht ein Pause für die Wirkung. Ich heb Verbindungen in die Welt der Restaurantinvestitionen. Ernsthaft Lut. Ich könnt dich vorstellen, dir beim Skalieren helfen. Wir könnten sogar darüber diskutieren, den Namen der Tora in die Mark aufzunehmen. Partnerschaft. Is war so dreist, so nackt transactional, dass ich fast gelegt het. Bat Caleb nicht in einem zu helfen. Bat in ein zu besitzen. Dem Mann, den sen Tochter liebt, einlein anzulegen, damit die Erzählung kontrollieren konnt. Halt Gabriel in der Nähe. Halten sie alle in der Reihe. Caleb setzt sen Gabel hin. Sah meinen Vater mit diesen festen, ehrlichen Augen an. Dr. Torres, sagt mit respektvoller, aber unbeweglicher Stimme. Ich weiß den Gedenken zu schätzen, aber mein Restaurant gehört mir. Ich heb is mit meinen eigenen Händen aus dem Nichts gebaut und is word so bleiben. Ich such keinen Partner. Ich such kein Mark. Ich möcht nur Guts essen für gut Lut Mädchen. Die still, die folgt, war etwas Lebendiges. Ich sah so, wie die Mask meins Vaters rutscht, nicht ganz, gered genug, die alt wat hinter seinen Augen zu sehen. Dieselb wat, die ich tossen mal in diesem Estisch gesehen hat, als gemmend ein Antwort gab, die nicht gebelegt hat. Sein Blick wandert zu mir. Und de war sei die Schuld, die Anschuldigung, die Teif Überzeugung, das alles was in seiner Welt falsch lief, urgent wie mein Schuld war. Du hast es getten, sagt mit leiser und zitternder Stimme. Du musst immer alles ruinieren. Du könntest nicht nur erst sein. Du konntest nicht einfach die Richtige Person erraten. Du musstest dies Family durch den Schlamm sehen. Und ich spuet, dass is passiert. Das Ding, oft das ich mein ganzes Leben gewartet hat. Und zu wissen, dass ich darauf wartet. Die Angst verließ meinen Körper. Is ist nicht dramatisch gegen. Is gab keinen Donner, kein Crescendwell.
Werden steht einfetch wie morgenebel der vom Sumpf brandt. Und in seiner Stel war etwas des ich noch nie über gefühlt hat. Ein Ruhe so total so absolut das sich anfühlt, als would man imag eins Hurricane stehen. Ich stand vom Tisch auf. Ich heb mein Stimm nicht erhoben. Das war nicht nötig. Neen, sagt ich, und das Wort war leis und endgültig und unzerbrechlich. Du hast des getten. Ich schot zweiest mein Mutteren. Du hast 25 Jahre lang in diesem Tisch gesessen und zugesehen, wie mich auseinandergerissen hat. Du hast gesehen, wie mir sagt, mein Traum seien wortlos. Du hast gesehen, wie mir des Gefühl gab, ich wäre nie genug. Und du hast nichts gesagt. Du hast den Perlen und den Dinnerpartys und den Perfects Haus deiner eigenen Tochter vorgesigen. Die Hand meiner Mutter ging zu ihrem Ohrring, ihr Finger schlossen sich wie ein Reflex die Pearl. Ihr Gesicht zernedert sich, aber ich ging weiter. Ich want in meinen Vater. Und du, sagt ich, mein Stimm ruhig wie die Hand eins Chirurgen. Du hast mich nicht nur als Vater enttäuscht. Du hast deinen eigenen Bruder bestohlen. Du hast sen Arbeit, sen Forschung, sen Karriere genommen und dein ganzes Leben auf diesem Diebstahl aufgebaut. Und dann hast du eingelöscht. Du hast uns Glauben gemacht, dass nichts ist, damit niemand Gemmels Fragen stellen würde. Ich griff in mein Tasch und holt einen Ordner hervor. Darin befanden sich Kopien von Gabriels Original Forschungsakten, die Änderungsdokument, die Korrespondenz, die als Beweis. Ich stellt auf den Tisch zwischen die silbernen Leuchter und die weißen Rosen. Gabriel hat Aufzeichnungen geführt, sagt ich. Jedes Dokument, jede E-Mail, jede Originaldatei mit seinem Namen darauf. Ich werde des nicht in die Presse weitergeben. Ich werde kein Beschword bei der Kammer einreichen. Das ist nicht mein Entscheidung. Is gehört ihm. Ich sah Gabriel in, der Wahlkommen still dasses, sen dunklen Augen glitzerten, aber sein Gesicht war gefasst. Was ich tun word, fuhr ich fort und want mich wieder meinem Vater zu ist aus diesem Haus zu gehen. Und ich kam nie wieder. Ich bin fertig damit fuhr dich aufzutreten. Ich bin fertig damit mich zu verkleinern in ihrer Definition von Erfolg zu passen. Ich bin fertig. Ich nahm Calebs Hand. Stand neben mir auf. Gabriel blieb auch stehen. Wir drei standen vor dem Tisch. Mein Vater steht in seinem Stuhl. Mein Mutter weint leis. Mein Bruder steht auf den Ordner, als ob exploderen könnt. Ich sagt ein let's Sasch und ich sagt is nicht mit wat, sondern mit einer Traurigkeit, die bis auf die Nachen ging. Früher dacht ich, wenn ich mich nur mehr anstrengen würde, wenn ich nur ein bisschen besser wäre, würdest du mich endlich lieben. Ich weiß jetzt, dass das Problem nie ich war. Ich war is nie. Wir gingen aus dem Speisesaal, durch des Makelos Feuer, vorbei in den Familienporträts in der Wand, auf denen Gabriels Gesicht sorgfältig aus jedem Foto herausgeschnitten worden war. Caleb öffnet die Haustür, und die Kuhel Oktoberluft strömt hierin und trug den Gerich von Lob und Freiheit mit sich. Wir schotten nicht zurück. Die Heimfahrt nach Beaufort dauert 7 Stunden. Die ersten beiden Fuhren were schweigend. Calebs Hand ruht auf meinem Nei. Gabriel durst auf dem Rücksitz. Urgendo in der Grenz zu North Carolina effing ich und zu weinen. Nicht aus Traurigkeit, nicht aus wat aus Erleichterung. Das Gewicht, das ich 27 Jahre lang getragen hat. Die last nie genug zu sein aufzutreten zu schrumpfen zu schweigen. Is war weg. Ich wein des kleinen Mädchen, das allein im Esstisch saß. Ich wein den Teenager, der gelernt hat, sich unsichtbar zu mädchen. Ich wein jede Version von mir, die sich verbigen und gebrachen hat, und versucht, lieb zu verdienen, die nie verfügbar war. Und dann hört ich auf zu weinen und rollt des Fenster herunter und ließ die Nachtschluft mein Gesicht trocknen. Als wir nach Haus kamen, sperrt ich die Nummern meiner Eltern. Is war kein Reik. Is war Hygiene. Is reinigt ein Wund, damit ich endlich heilen konnt. Die Folgen kamen in Wellen. Die well war schweigen. Ein Gesicht nicht friedlich still. Kein missbilligenden Anruf. Kein kaum verholt Kritik, die als Besorgnis getarnt ist. Nur der Ruhig Rhythmus meines wirklichen Lebens. Caleb 500 Uhr morgens in der Küche, sich auf den Tag vorzubereiten. Des Gericht der Sumpfviertel vor unserem Schlafzimmerfenster. Kaffee auf dem Dach bei Sonnenaufgang.
dies wait well cam 6 watchen spetter, Gabriel hat sen in Chadung getroffen, Ging nicht zur Press, Ging zur Esdekammer. Reicht ein formell Beschword mit unterliegen über 20 Jahr ein, die Untersitzung war schnell und verheerend. Innerhalb von 3 Monaten Word des Bonbrechend Papier meines Vaters, des sen Carrière gemacht hat, zurückgezogen. Das Krankenhaus leidet ein Interne Überprüfung ein. Sein Abteilungsvorsitz Word bis zur Untersitzung ausgesetzt. Sen Vortragsverpflichtungen wurden abgesagt. Sen Kollegen, die Jahreseinteilung gelechelt und ihm die Hand geschüttelt hatten, konnten sich plötzlich nicht mehr an sen Telefonnummer erinnern. Der Mann, der mir beigebracht hat, das Image alles ist. Sah so, wie sich sein Bild auflöst wie Zucker und Regen. Trat zurück, bever sei einführen konnten. Es gab kein Pressekonferenz, kein öffentlich Erklärung. Verschwind einfach so vollständig aus der medizinischen Welt, wie Gabriel einst verschwinden ließ. Die Ironie war poetisch und gnadenlos. Ich heb nicht geführt. Es war kein Freud, die Zerstörung meines Vaters zu beobachten. Obwohl Jetter Ziegelstein sens Imperiums mit dem Schmers eins anderen Zermalt worden war, fühlt ich nur ein schwer, kompliziert Traurigkeit über die Verschwindung von allem. All dies Brillanz, all dieses Talent, vergiftet von einem Ego, des Rampenlicht mit niemandem teilen konnt, nicht einmal mit seinem eigenen Bruder, nicht einmal mit seiner eigenen Tochter. Der Brief meiner Mutter kam an einem Dienstag an. Es war handschrieben auf schlichtem Briefpapier. Kein Monogramm, kein geprägter Briefkopf, nur einfaches weiß Papier und ihre sorgfältig Schrift. Sie hat meinen Vater verlassen. Sie lebt in einer kleinen Wohnung in Annapolis und arbeitet Teilzeit in einem Butchladen. Sie schrieb 3 Sätze, die ich immer wieder las, bis die Wort verschwamm. Ich heb vergessen, wie man den Mutter ist. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt lernen kann, aber ich würde es gern versuchen. Ich heb 2 Wochen mit diesem Brief gesessen. Caleb hat mich nie unter Druck gesetzt. Hat nur gesagt, was immer gesagt hat. Was auch immer du entscheidest, ich bin Geno Heirer. Ich schrieb zurück. Ich gab ihr die Adresse eines Coffeeshops in Wilmington. Auf halbem Weg zwischen uns war die Frau, die auftaucht, gemmend, den ich fast nicht erkannt het. Die Designerkleidung war weg. Die Perlenorange waren weg. Ihr Haar waren den Schleffen ergraut. Und sie trug ein Lesebrillen einer Kette den Hals. Sie sah kleiner aus. Sie sah menschlich aus. Wir saßen einander gegenüber. Und sie hat mir die Wahrheit gesagt. Sie erzählt mir, dass sie seit 30 Jahren Angst vor meinem Vater hat. Sie erzählt mir, dass sie jeden Tag ihre Trost dem Mut vorgezogen hat. Sie erzählt mir, dass sie von Gabriel wusste. Sie hat es immer gewusst. Und sie hat nichts gesagt, weil was zu sagen sie das Leben gekostet het, vor dem sie so viel Angst hat zu verlieren. Ich war ein Feigling, sagt sie, und ihre Stimme nackt bei dem Wort. Ich heb gesehen, wie dich verletzt hat und ich sagt mir, es war zu deinem Besten, aber das war es nicht. Es war zu deinem Besten, aber das war es nicht. Es war für mich. Ich heb zugehört. Ich ließ sie ausreden. Und dann sagt ich etwas, von dem ich nie gedacht het, dass ich es sagen würde. Ich vergeb dir. Sie blickt erschrocken auf und ihre Augen fühlten sich. Ich hab mein Hand, aber du musst dir das anhören. Ich vergeb dir nicht, dem it war wieder so worden, wie die Dinge wären. Es gibt kein Zurück zu dem, wie die Dinge wären. Ich vergeb dir, weil es so schwer ist, dies wat zu tragen und ich entscheid mich, sei niederzulegen. Wenn wir ein Beziehung haben wollen, fängt sei bei Nullen. Kein Aufführungen mehr, kein Still mehr, nur Ehrlichkeit. Sei nicht und trennen liefen ihr über die Wangen. Und mein Vater fragt sei leis. Ich schüttelt den Kopf. Dies Tour ist geschlossen. Ich sagt, ich hoff, findet Hilf. Ich hoff, findet irgendwo Frieden, aber ich werd nicht derjenige sein, der einem gibt. Ich heb mein ganzes Leben damit verbracht, einen Mann zu heilen, der nicht geheilt werden wollt. Ich bin fertig. Es war nicht grausam. Es war das Wahrst. Notwendigst, was ich gesagt hat. Das war vor 3 Jahren. Unser Leben in Beaufort ist klein und laut und unvollkommen und meins. Caleb's Restaurant Juan letztes Jahr ein James Beard Nominierung, die wir feierten.
In dem were Mitternacht übrig geblieben Garnelen und Grütze auf dem Doch essen. Ist derselbe Mann, der in dem Tag war, als ich ihn traf. Ruhig, freundlich, pressend. Der einzige Unterschied ist, dass jetzt ein Hochstuhl in unserem Küchentisch steht, weil unser Tochter Lily 14 Monate alt ist und sie Caleb's Augen und mein Starheit an Loretta's Laschen hat. Let's watch versucht Lily, blurk auf dem Wohnzimmerboden zu stapeln. Sie legt des Dreieck immer wieder auf des Quadrat und viel immer wieder Ihre Kleins gesicht verzog sich frustriert, und sie schlug mit ihrer Handfläche auf die Blurk und strut sie über den Teppich. Sie sah mich mit diesen großen braunen Augen an, ihr Unterlip zittert und wartet darauf, wie ich regieren wued. Und in diesem Moment spuet ich den Geist der Stimme meines Vaters, die kalt Arithmetik, den Instinkt zu korrigieren, zu kritisieren, mehr zu fordern. Der Sickles war genau dort, aufgerollt und fertig. Aber ein Sickles ist nur ein Sickles bis jemand beschließt, einen zu unterbrechen. Ich setzt mich neben sie auf den Boden. Ich heb die Blurk abgeholt. Hey, süß Mädchen, sagt ich leise. Ist okay. Lass uns anders versuchen. Lass uns gemeinsam herausfinden. Sie sah mich und ihr Gesicht öffnet sich langsam, und sie griff nach einem Block und wir bauten den Turm zusammen. War nicht perfekt. War wackelig und schief, und fiel noch zweimal bever stand. Aber als endlich hielt, klatscht sie in ihre winzigen Hände und kreischt vor Licht. Und ich hielt sie fest und weint. Nicht weil ich traurig war, denn in diesem kleinen, jurenlichen Moment auf dem Wohnzimmerboden wusste ich, dass ich die Kette gebrochen hat. Ich war nicht mehr die Tochter meines Vaters. Ich war Lillys Mutter, und ich wued anders Mädchen. Am Samstagmorgen fühlt sich unser Hinterhof. Onkel Gabriel verhit von seinem Platz in Charleston herüber, wo Teilzeit in der medizinischen Fakultät unterrichtet. Loretta bringt Kuchen. Mein Mutter kommt jetzt einmal im Monat. Unser Beziehung ist vorsichtig und langsam, aufgebaut auf einer neuen grundlich ehrlicher Wert und Stel von komfortablem Schweigen. Sie und Caleb reden über Gartenarbeit. Sie hält Lily mit einer Zärtlichkeit, von der ich denk, dass sie sogar sie überrascht. Mein Bruder Matteo und ich telefonieren manchmal. Fängt an, Fragen über unsere Kindheit zu stellen, die noch nie über gestellt hat. Fängt an, sich ein Dinge zu erinnern, die jarling so getten hat, als wären sie nicht passiert. Ist ein Anfang, ein zerbrichlicher, zeghafter, echter Anfang. Caleb und ich verwendeten einen Teil der Juen des Restaurants, einen kleinen Stipendienfonds für Loretta's Altschule zu gründen. Wir nennen den Bischofshausfonds. Skickt College-Studenten der ersten Generation von Bull Krankenpflegeschule. Ist unser Art, ein Vermächtnis der Stillen, ein Vermächtnis der Stimmen zu verwandeln. Ich schau mich in diesen Samstagmorgen in meinem Garten bei dieser chaotischen, schönen, auserwählten Family und ich denk darüber nach, was mein Vater mir beigebracht hat. Leiet mich, dass Exzellenz alles ist. Hat sich Jarrett. Lieb ist alles. Auftachen ist alles. Auftachen ist alles. Den Mut und Vollkommen zu sein, eilig zu sein, für die Menschen zu sein, die dich brachen. Das ist die einzige Exzellenz, die zählt. Ich war ein Mädchen, das ihr ganzes Leben damit verbracht hat, sich einen Platz an einem Tisch zu verdienen, der nie für sie bestimmt war. Jetzt heb ich meinen eigenen Tisch. Ist zerkratzt und fleckig und normalerweise steht ein Schnäbeltes darauf. Und jeder einzelne Platz ist voll. Wenn einen ein Teil meiner Geskich geblieben ist, des Gefühl, nie genug zu sein, der Kampf, Grenzen zu setzen, oder die Freude, ein Leben nach ihren eigenen Vorstellungen aufzubauen, wissen sie bit, dass sie nicht allein sind. Dieser Kanal ist Geskischen Jued mit, die uns deren erinnern, dass wir die Macht haben, den Kreislauf zu durchbrechen und unseren eigenen Weg zu wählen. Wenn sie deren glauben, sehen sie bitten betragt, die zu abonneren und mit jemandem zu teilen, der möglicherweise hören muss.